by email. No, I'm saying that deliver by email. Eight parties file their emails. Hey, I'm going to give you a date now. Yes, you can't make this one fast. Very hot. Bagenda wali mukakade kakati emyezi egiwera omukaaga okuva lwe yaleetebwa mu kooti eno nga tubaze na bbanga lyamala mu kooti okuwabula kutandikira ku polisi wansi emisango gye giva nga tugamba nti polisi ya Uganda wamu ne DPP abamakinga sure nti bakola ku fayiro zino ezituuka mu kooti basengejjenga emisango gino. Emisango waliwo giteetaaga kutuuka mu kooti nga gisobola okubeera nga giggwera ku mutendero gwa polisi. Ekyokubiri kwe kuba nti tulina obuzibu nti emisango ebiseera ebisinga gisindikibwa mu kooti naye ng'okunoonyereza tekunnaba kubeera nga kukolebwa. Ekyo ne kireetera abantu okukandalirira mu makomera nga tetebawozesebwa. So ekyo kyetaaga okutunulamu. Waliwo ensonga y'abalamuzi okubeera abatono ate nga n'abamu abatono abaliwo olumu obudde buno tebabukwata buki bulungi oba ebikozesebwa ebisinga biyinza obbayambako bibatuukako mu biseera ebikandaliridde ne batasobola kukola mulimu gwabwe mu biseera. So ensonga nnyingi nnyo ezo zonna zirina okubeera nga zitunuulirwa. Abasinga bakyesigamya ku financial budget eya judiciary ndowooza ensonga eyo yeetaaga okwongera okutunulwamu naye tulina okumanya nti ku mateeka tulina okulaba nga essiga eddamuzi lirwanirira amazima n'obwenkanya. Essiga eddamuzi liriwo lwakulwanirira abantu abo banyigirizibwa era okusala amazima n'obwenkanya. Ekyo wetuba nga tukikulembezza n'okulaba nti amateeka gaweebwa ekitiibwa nga judiciary tefuna direction kuva walala yonna oba balamuzi kutiisibwatiisibwa mu nsalawo zaabwe. Tusuubira era tulaba tituba tujja kutuuka ku kusala emisango okulungi era okwesimisa bannayuganda tubere nga tuavoidinga mu justice. Ku nsonga ya Bobi Young mulina okujjukira nti omusango guguva mu court martial Makindye era nga yali yateekebwako omusango ogw'okuba nti yasangibwa n'ebigambibwa okuba eby'amagye. Yasibibwa mu Gwokutaano omwaka oguwedde 2024. Kitegeeza we tutuukidde essaawa eno nga Bobi Young yakamala omwaka mulamba n'emyezi 2 mu kkomera. Naye ekisinga okukwasa ennaku ti mu bbanga eryo lyonna tawozesebwangako. Ne bwe twagezaako okumusabira bail mu court martial Makindye, court martial yagaana okumuta. Era olunaku z'omwezi nga 3 Okitoba 2024 court martial yassalawo n'egamba nti tejja kumuwa bail kyokka ate ekyatwewuunyisa n'egaana omuwa olunaku lwonna olwa kooti okudda mu kooti.
kitegeeza nti Bobi Young okuvira ddala nga 3 Oktoba 2024 abadde talinnyangako kigere mu kkooti yonna kyokka ate nga ne mu kkooti y'amagye eyagaana okumuwa bail okuva mu mwezi gwa 10 2024 ebadde temwaga lunaku lwonna lwakulira musango gwe paka 17 ate February 2025 kkooti ensukkulumu yasalawo n'esazaamu kkooti martial nti eveewo awo wonna nga kkooti martial terina kyekola so eyo yonna period netukwataga netubanga ffenga bannamateeka tulwanye okulaba nga omusango gwe tugumuvinga ku kkooti eno enkulu at least aweebwe okweyimirirwa era kwe kujja kuno so tugamba nti kkooti etunuulira ebyo byonna n'okuba nti tawozesebwangako teri mujulizi yali aleeteddwa kkooti martial ne yali tennaba kuggalwawo tewali kyali kiraga mu kkooti martial tibaali balina obujulizi obulumika Bobi Young so ffenga bannamateeka tugenda kubeerawo nnyo okulaba nga tulwanirira amazima n'obwenkanya era nga 22 Ogw'omunaana lwe batuwadde tujja kubeera ku kkooti okukakasa nti ruling eyo yadde ya email tugifunye era tufollowinge paka mu prison e Luzira apa okulaba nga Bobi Young afulumayo abadde basatu kubaddeko Honorable Sekabira Dennis MP wa Katikamu North tubadde ne Honorable Mpalanyi oyo nga MP Kyotera County ate tubadde ne Mwami Ian Lwanga oyo nga landlord wa Bobi Young e Mutungo. Okay. What can you talk about? Today here at the High Court in Kampala we presented the bail application for Bobi Young and we presented all the 3 sureties including Honorable Sekabira, Honorable John Paul Mpalanyi and Lwanga Ian, who is the landlord of Bobi Young, and we prayed for court to find the sureties substantial. Court has set 22nd August 2025 as the ruling date, but the ruling shall be by email. But what we brought to the attention of court is that Bobi Young was arrested around May last year, and to right now, when we compute the time, it is around 14 months when he's in detention, and he has never been tried. No witness has ever been produced in court, and no mention date has ever been given, even by the military court martial before it was declared unconstitutional. So I want court to take that into account and grant Bobi Young bail, because the offense with which he's charged, which is being in unlawful possession of military stores, is bailable by this High Court. This application has been heard, and we are hopeful that our brother will be released on bail, because there's one fundamental main ground in this application for bail. It is mandatory in nature that if an accused person is on remand before being committed for trial to the High Court in this case for more than 180 days, it is a constitutional command such a person should be instantly released. So our prayer was that the accused person or the applicant has been in remand before this court upon transfer of his files from the courts martial for 191 days since the decision of the Supreme Court that his file be transferred to the civilian courts. Then it goes without saying he should be released. There is no doubt whatsoever that the DPP does not have a response in this matter and did not provide any, save for flimsy responses that they are scared that the accused person may jump or abscond, which is rather absurd that you can speculate on what someone will do. Nevertheless, we wanted him out today. Court has given us a schedule within which the state would submit in response. We filed our written submissions in court
We provided our sureties today in court. The court has given the state a bit of more time to be ready because they were not ready today, even after all that time. They are filing their submissions in reply this Friday. We shall file our final rejoinder on Monday the 18th. And on 22nd of this month, that is Friday next, we expect to have a positive decision from this court granting the accused person or the applicant bail on mandatory terms. The state cannot now submit against that because in its reply there was no such indication. But what do you submit? If we looked at their precedent, in retired Colonel Dr. Kizza Besigye's matter, their argument was that the days have not clocked, but not that a person is not entitled. They went ahead to count the days when the file of the retired Colonel Dr. Kizza Besigye was transferred to. So there is a set precedent on how the days are counted. So if we are to borrow that, even if we may not believe in that decision, but going by the precedent of this very court, 191 days, it is a constitutional command that our client should be released. Without it. That issue arose. We believe in openness. An accused person has to appear whenever their matter is called, first of all, in an open court. Today we appeared in chambers. It is a matter we raised, but we left that application for another day. Because now having two applications would take us some more days, yet we wanted our client released forthwith. So we are going to take it up. Even for the ruling, for the record, we were very clear. We opposed the decision that the ruling be delivered by email. We again opposed the decision that we may not be in open court on the same day. Tuli basanyufu. Ya tuli basanyufu tutuuliziddwa olwaleero. Ya tuli basanyufu nituuliziddwa mu kyama. Zino ensonga z'Abannayuganda n'amateeka gakirambika ntuyina kubeera mu open court. But that notwithstanding, ekyo ne takitunuulira nnyo, tubakakasa tuwuliriziddwa naye omuwaabi wa gavumenti abadde teyeteeseteese okumala ebbanga lino lyonna nga teyeteeseteese kuba nti addamu ensonga zino. Ensonga lwaki kooti olwaleero tetusobodde tuwa nkubira yaayo oba nsala yaayo. Esazeewo nti ffe abeeteeseteese ng'ebyaffe birina mu buwandiike twabiteekayo dda mu kooti, omuwaabi wa gavumenti agenda kutunula mu submissions zaffe ezo, naye aziddemu wiiki eno ku Lwokutaano. Olwo ku Mande ng'ennaku z'omwezi 18 naffe tuweeyo okwoza kwaffe okusembayo oba gye muyita rejoinder. Awo ng'ennaku z'omwezi 22 ku Lwokutaano wetusuubira omulamuzi otuwa ensala ye ng'eyise ku email zaffe. Era tusuubira ensonga zonna bw'oziraba ze tutadde mu maaso ga kooti tewali kuwannaanya nti kooti tetulina mugisa busabi, amateeka gagiragira kuba committed for trial. Obanga government state tenaba kuba ready kuwozesa muntu oyo bunnambiro kooti erina omumuteerawo. Amateeka kyegalagira lubadde lulina kuwona lwaleero. Katulina ennaku 191 okuva kooti ensukkulumu lwe yasalawo nti abantu bonna aba bulijjo abatali bannamagye tebalina kubeera mu kooti y'amagye, fayiro zaabwe zirina kubeera nga zize mu kooti eno. So mu mateeka ku olwo ennaku ez'okubeera mu kooti eno lwe zaatandika okubalibwa. Bw'obala okuva ennaku z'omwezi nga 31 January paka leero ennaku ziri
1991 ekitegeeza ennaku 118 eziragibwa mu mateeka bw'abanga tugendedde ku nsala y'omulamuzi ono gyakasembayo okusala nazo ziyiseeko nga tetubaze na ziri ziyagaanye okukkiriza mu musango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. So mu mbeera yonna amateeka gamulagira nti alina okukola ki okumuta. Tutunuulidde ebiwandiiko bya oba reply okuddamu kwa omuwaabi wa gavumenti era bw'okutunuulira kwa peegi emu n'ekitundu nga temuli kiddamu nsonga eyo ng'ali mu ku nsonga yaggamba nti taleese bujulizi bulaga nti nno tajja kudduka nga kooti emuwadde bail. Egamba byonna bibadde byakusaagasaaga lwakuba abadde ayagala abeeko ekiwandiiko kyaleeta mu kooti eri ensonga ey'amateeka tagizzeemu. Kitegeeza alinga akkiriza eyo ensonga y'okuba nti nno oba ateebwe olw'okuba nti abadde ku rimande ennaku ezisukka 118 tazizzeemu. Tuba tulwanirira eddembe ly'obuntu ekisooka tusooka ne tutunuulira eddembe ly'oyo gwe twagala bate. Olwaleero obudde tubumaze kukulaba nti oyo newankubadde ali mu chambers nga twagala bamuteerawo mu chambers ezo kuba waabadde tetutaddeyo application endala tuleme ate kufunayo obudde bweyongerayo ekyo tugenda nakyo kati kiwakanya eyo application egenda kuba yakubiri waleme okuba kwekwasa kwongerayo nnaku zonna ndala kuba n'ekyo nakyaladde ayinza okugamba nti kale mu open court nja kujja ku lwokubiri. Eddembe ly'omuntu kazibe ssaawa kazibe seconds ssaawa oba nnaku zonna ze bamukuuma nga constitution egamba talina kubeerayo kiba wabweru w'amateeka. Ne kino tugambye kooti yatukikakasa nnaku zeeyongeddeyo zino tulowooza ziri wabweru w'amateeka yeeno embeera kooti gy'erina obbawulirizaamu n'esalirawo ku olwo. Sigenda kufuuka mulamuzi mu ekyo, sigenda kuba mulamuzi ku ekyo, sigenda kulamula mulamuzi. Neffe tetunuulira kooti, tunuulira muntu. Tusaba kooti eno eyongere okutereeza image yaayo ebeere ya kigambo kyayo. Ate kooti bw'eba tegenda ku kigambo kyayo nga kooti eyeesigika bannayuganda baneesigaani. Nza tugende mu luzungu.